Ladies and gentlemen, welcome back to the Pulse TV Health Corner. I'm your host, Kathleen, and with me today is Mr. Wamkoya, and we are going to unmask the differences between a doctor and a nurse. And why are we having these conversations? Sometimes see what uenda pale hospitali and kila mtu amevaa nguo ya white, so unasikia tu daktari. Sasa kama mimi mgonjwa anashindwa ni nani daktari, ni nani nurse? So today our guest Mr. Wamkoya is going to help us understand who is a doctor and who is a nurse. So stay tuned and let us manya our health. Now, Mr. Wamkoya, karibu sana. Asante sana, I'm so happy to be here. Unaendelea aje? Naendelea vizuri. Sasa sisi we have a problem. Yes. Sisi kama watu ambao hatujui hizi vitu za healthy. Sometimes naenda pale hospitali. And then kila mtu amevaa nguo ya white. Wanaume kwa wanawake. Wote wana hizo vitu zenye mnachifunga huku kwa. And then me as kama a patient, I don't understand. Ni nani nazi huku, ni nani daktari huku. So please kindly, maybe utuanzie kutuelezea from the educational perspective before hata tufike pale hospitalini. So who is a nurse and who is a doctor? Okay, hapo kwa education system, a nurse and a doctor, all of them wakiwa university, they tend to study the same things mwaka wa kwanza na wa pili, and then ikifika mwaka wa tatu, and then each one of them goes to their specific. So for example, hizi units kama anatomy, physiology, venye mwili na work, hizo zote ziko tu paramount. Whether you're a doctor or a nurse, lazima tu ujue. But sasa hizi practicability za doctors and nurses ndio inakuanga differences zenye nakuja after third year. And then a doctor anasoma miaka 5 plus internship, that's 6, and then a nurse anasoma miaka 4 plus internship, that is 5 years. So that's the difference. Oh, so already wakikuwa campus kuna tofauti, but wanaanzanga tu kimoja. First year, second year, sisi zote tunaanza ni healthy practitioners. So kuna zile vitu za mwili tunasomea like so kuna vitu zenye nasi anaisafanya na daktari anaisafanya. Idea like both of them have the know how ya hizo vitu. Ama hapana, mostly what a nurse can do ndio daktari anaweza fanya, but some other things zenye daktari anaweza fanya nurse has do, because in this unit zenye nimekwambia is how the body functions, the body parts. Hizo unajua ni it's just you should know how the body functions. Hizo ndio tunasoma same. But sasa zenye daktari anaweza fanya wanaanza kusoma like hizi major surgeries, a nurse cannot do that. Okay. Yes. Okay, sasa tumetoka shuleni. Mumesoma, mumemaliza hizo internships zenyu and everything. Tumefika pale hospitali. Mimi nimekuja kama mgonjwa leo. How do I know huyu ni daktari? Like this is a doctor and this is a nurse in an hospital setup sasa. In a hospital setup, a doctor anakaa na patient kidogo tu, alafu nurse ndio ana journey through with the patient. That's why it's called nursing. As in, a nurse ndio anakaa na patient throughout every process of his illness or her illness. Now that's the difference. Yes. Sasa nikishafika pale hospitali, for example unafika alafu unaambiwa kuna hizi vitu zenye mnatufunga uko kwa mikono, sijui you are checking the pressures and so forth. Ni nani anafanyanga hiyo kazi? Ni daktari ama ni nurse? Anybody can do that, but in our settings mostly there are nurses who do that, because these are procedures zenye zinasaidia daktari kujua what is your problem. So nurse anaisafanya hivyo ama daktari? So any of them can do that. Sasa na ikifika time ya madawa, unaandikiwa madawa. Hizi madawa ni nani anastahili kuniandikia madawa? Ni daktari ama ni nurse? It is the function of the doctor to prescribe medication to patients, not a nurse. So tuseme many times, unapata even in our small chemists unapata a nurse there. Anakuandikia tu madawa, si ndivyo? So can we say that sometimes you may get a wrong medical prescription because umeprescribewa na mtu mwenye ajui what exactly is doing, because if it is the cardinal role of a doctor kuniandikia dawa. Na tuko na chemist mingi sana ambazo most of the honors are nurses actually, and they even don't have doctors there. Na sisi tukiwaona in white tunaendanga tu kuchukua madawa. So tunaweza sema ya kwamba watu wanapatanga sometimes wrong prescription as a result of that.
Yeah, unajua sometimes hata unaweza enda kwa hiyo chemist yenye unasema upewe dawa na let's say there's a doctor there and it's wrong, because if you upewe dawa kama hatujui what is your problem, and your problem inajulikana by kuchukua sample yako tupeleke kwa lab tujue what is happening ndo uandikiwe dawa. So basically there are some instances where a degree nurse can do a prescription, especially for children and normal diseases, lakini basically inafaa daktari akuandikie prescription, akuandikie dawa after carry out investigative studies from the laboratory. Mr. Wamkoya, before we close the show, or we move to the next whatever, I'm like, tuko na this chemist. Mimi nimesikia tumbo imeniuma leo. Na nikaenda kwa chemist nikamwambia tumbo inaniuma. Na unapata mtu mwenye anauza hapo amechukua tu dawa kutoka kwa self, ameniandikia sijui 3 times 1 and so forth. Na sijapimwa. And you know, this chemists are many. I think we have a lot of chemists in this country than even the clinical facilities, all the healthy facilities. So can I say that we have people wenye they have done something to do with health, but wameanzisha clinics na awana, let me say, madaktari ambao wanastahili kuexamine watu wawapatie the right prescription. Can I say we are getting sometimes wrong prescriptions from such examples like nimekuambia? Yes, sure, because unajua there's an element of poverty penye wewe like you are going to that chemist sababu unajua uwezi afford consultation, unaona. So the right way is wewe ukisikia uko na tumbo, go to a hospital, then look for a doctor, achukue some specimen apeleke kwa lab, report ikikuja, then they'll know basically what is your problem. From there akikuandikia prescription, sasa ukienda kwa chemist inafaa sasa ndio upewe hiyo dawa. Unajua there is this assumption kwamba even the pharmacists can do a prescription. That's wrong. Inafaa a chemist akupe dawa yenye iko prescribed by a doctor after an investigation. So basically, ladies and gentlemen, like we are not supposed to go to the chemists. Tunasema na umwana tumbo na unapewa dawa. Uko supposed to kwenda pale na prescription yenye imeandikwa na daktari. And why am I highlighting this? Recently we show a documentary in one of our TVs. I think it was Citizen TV, where they were saying that hizi madawa like painkillers and antibiotics zimeanza kukua resistant, like our bodies are developing resistance. Unakunywa Panadol but bado hiyo kichwa haiachi kukuma because either tumezikunywa sana without the prescription ya madaktari. Ajue saizi uko supposed to kukunywa Panadol 2 ama Panadol 1. So wewe unaenda hospitali umepewa, unaenda kwa chemist umechinunulia Panadol zako. Others was much as taking madawa zenye ni very like they only need medical prescription, like an health expert. A good example ni gani? For example, hiyo ya tumbo yenye umesema, you know, hizo bacterias tukizieka ziko low. Sasa inafaa ukienda in a chemist, inafaa kama uko na prescription watakupea dawa yenye iko like for example hizo antibacterials and antibiotics zenye ziko in the first generation, for example amoxicillin. Sasa wewe ukienda hapo na unapewa dawa kama Cipro, hiyo iko juu. Sasa inamaanisha kwamba una treat bacteria zenye ziko weak using a very high level antibiotic. Sasa next time ukipatwa na shida kama hiyo ukienda kutumia amoxicillin haiwezi, sababu umezoesha hizo bacteria antibiotic yenye iko juu. That's now hapo penye resistance inakuja. Bas, now ladies and gentlemen, you can get that. Tunaenda tunachinunulia madawa without doctors prescriptions, ama sometimes your relative is a nurse anakuambia enda uchukue fulani, nauma na kichwa anakuambia enda uchukue fulani, acha kupima, acha kuexamine yeye tu because amekwenda hospital setup na anajua hizi madawa zote ni pain killers na unalia sana, anakutafutia ile yenye anajua itakutuliza haraka. That is very very wrong. So Mr. Wamkoya, finally, maybe I think the topic on prescriptions and wrong prescriptions, right prescriptions is a topic that we will have in our next discussion. But before we complete this session, I want us, maybe you tell us, kwa nini mimi na feelingi madaktari na nurses like they are not put in the same place? Like madaktari wanaheshimika sana kuliko nurses, and that's why unapata most watu wenye wamesomea nursing hawatakangi kusema. I think the only people I see like they are somehow proud to be nurses are our nurses from KMTC, you know. But
unapata especially nurses wenye wamesoma campus hawako very proud of being nurses. Why? Yeah, it's true. Sababu unajua the entry behavior for a nurse in universities iko juu sana, and so that's why when they have to be dependent on a doctor for them to work inakuwa unfortunate. I want to give you a very simple example. Let's say unakuja kwa hospitali wewe, you have a problem with yenye tu umesema like food poisoning, yenye watu nasema like tumbo inakuuma. So when you meet a doctor, daktari atakuexamine aseme wewe uko na tumbo inakuuma, in short you are having diarrhea. Sasa yeye akiprescribe atasema huyu mgonjwa tunamwandikia dawa ya kustop diarrhea. Unaona? Sasa ukikuja kwa ward, nurse yeye haezi kukuangalia in terms of diarrhea. Sasa nursing diagnosis huwa inaangalia according to this medical diagnosis ya daktari ya diarrhea ina affect aje patient. Unaona? Because diarrhea on its own cannot kill you. Unaona? So for me to nurse, unataka nione you as a patient una respond aje kwa hii diarrhea. Sasa ukidiarrhea meaning una lose maji. Unaona? Una lose nutrients zenye umekula. Una lose let's say minerals. Sasa that's why for a nurse the first thing atafanya ataanza kuhakikisha kwamba amekwekea drip ku replace maji. Kama ni hiyo drip yenye iko na chakula ndani ka dextrose amekwekea replace. Kama iko na hiyo minerals a replace. And so ndio aanze kuangalia daktari amesema nini. Kumbe kuna dawa, kuna hapa loperamide, wacha tumpe ameze hii dawa ndo asiendelee ku vomit ama asiendelee ku diarrhea. So the reason why nurses are not given that first priority is because they have to depend on a medical diagnosis for them to come up with a nursing diagnosis. Wadau umesikia hiyo? Like nurses are dependent on the doctors. But remember, at the beginning of their studies, these people, for the first 2 years, they are in the same category. Learning your body your physiology, how your body works, and everything. But later on, specialization comes in. And it's out of this specialization then, the aspect of dependency and independence comes in. The doctors now becomes the authority under which the nurse must work. And ideally, those of us who are nurses, this should not give you a reason, I think, to feel bad. Because I think for you, chatting with the patients, kukaa na yeye hapo, imagine hiyo time yote, you are doing a great job. But remember, for this society to work, all of us has to bring efforts. Lazima daktari andike dawa, because hiyo ndio kitu yenye amesomea kuexamine hizo vitu. Wewe umesomea how to look at this patient after umepewa hizo vitu zote, because usipofanya hivyo then huyo daktari na hiyo dawa yake yesifanya nini? Haisifanya kazi. So we'll meet next time. I think today learn the difference between a nurse and a doctor. Next time we are going to deal with wrong prescriptions. Unasikia mtu amepewa dawa mbaya hata akakufa. What happens? So next time at the Pulse TV Health Corner, we are going to have these conversations. Stay tuned and let us manya our health. Bye!